Dear students, this is our class 12th, subject history. Topic is Bhakti Sufi traditions, and today's topic is from this theme 6th, the Alawaras and the Nayanars of South Tamil Nadu. In South India, there are two sects, two groups, the Alawaras and the Nayanars. The Alawaras were the devotees of Vishnu, and the most important saints of this fraction, of this sect, of this group were at least 12, and the Nayanars were called or were denoted as the devotees of Lord Shiva, and there are most important saints of this sect or this section of this group were at least 63. Now, in this Alawaras and the Nayanars of South India, both of them built their sacred places. Whether the Alawaras and the Nayanars, after they built their sacred places, they developed centers of pilgrimage, temples, shrines, and did worship of the saint images. यानी दोनों इन ग्रुप्स ने, फ्रैक्शंस ने, सेक्ट्स ने अपने अपने सेंट्स के, अपने अपने डाइटीज़ के, गॉड्स एंड गॉडेसेस के इमेजेस भी बनवाए, उनकी पूजा भी की, और उनके लिए centers of pilgrimage and the temples and the shrines they built, and where they used to worship their deities, their gods and goddesses. Now, what was the attitude of these groups, these sections, these sects towards the other castes? In Nayanaras and Alavaras का बाकी ज़ात और कास्ट के साथ कैसा व्यवहार था, वो बाकी कास्ट को किस तौर तरीके से जानते थे, उनका क्या अप्रोच था टुवर्ड्स द अदर castes or other groups. The Alawaras and the Nayanars protested against the caste system. दोनों Alawaras भी और Nayanars भी, they were against the caste system because the Indian society was caste based. There were different castes, and the caste system was grassroots level and deep rooted. So they were against the caste system. They were in favor of intercaste. They were in favor of the child. They were against the child marriage. They were in favor of widow remarriage. So they were in favor of education. They were in favor of intercaste marriages. So they were against the caste system. Second, they were in favor of reforms within the system, and they were in form of the reforms. वो reforms के हक में थे, वो इस्लाहात चाहते थे, वो within the system भी इस्लाहात चाहते थे, और कास्ट्स के हवाले से भी रिफॉर्म चाहते थे, मज़हब के हवाले से भी रिफॉर्म चाहते थे, डेवलपमेंट के हवाले से भी रिफॉर्म चाहते थे. यानी वो दूसरे मज़ाहिब के साथ तौर तरीक़ों के हक में थे, बल्कि वो स्ट्रिक्टली और वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के रिफॉर्म्स के खिलाफ थे, बल्कि वो रिफॉर्म्स ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ रिफॉर्म्स चाहते थे. एंड अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, वो ब्राह्मण्स की जो हेजमनी थी, they were against the Brahmins' dominance, they were against the rule of Brahmins, that the Brahmins have the right to education, they have right to read and write the Vedas, they are
performing the religious rituals, they are performing the sacrifices. So they were in favor of the modernism. They were in favor of the different castes. They should be take reforms especially against the dominance of Brahmanas in the social system. The third one, they claim that their compositions as the Tamil Vedas. Just before this we have discussed that we are 4 Vedas. They were written in Sanskrit, and they are the religious books of Hindus. But what they have composed, both the Nayanaras and the Alavaras, they have composed their composition in Tamil language at South India, and they deemed it and they claimed that this type of composition, they take it as the Tamil Veda, and they give it the importance like Vedas. They treat their composition like Vedas and as important as Vedas. And so we can say that was the Veda of South, or the Tamil Veda. And that was significant as the 4 Vedas in Sanskrit. ये इसी तरह इम्पोर्टेंस और अहमियत की हामिल थी ये तामिल वेदा, जिस तरह वो 4 मजहबी वेदास इम्पोर्टेंट थे, उसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिस तरह वो 4 किताबें हैं, उन्हीं 4 किताबों की तरह, रिलीजियस बुक्स की तरह ये भी इम्पोर्टेंस के बराबर हैं, बल्कि 5वीं वेदा के रूप में तस्वर करते थे. The 4th point, that is, they kept the doors of Shivism as well as Vaishnavism open for all the castes. So they were in favor of Shivism, they were in favor of Vaishnavism, and they were against the Brahmanical hegemony, Brahmanical dominance. So all the castes, all the religious people who are wanted to open, who are wanted to join the Shivism, who are wanted to embrace the Vaishnavism, they are freely to open, they are freely to embrace other than the Brahmanas, other than the religious believers. So the doors of Shivism and Vaishnavism were open for all the castes. They can opt any belief they like. Now, what was the role of women devotees? Whether there were the devotees other than the men, क्या मेल के अलावा फीमेल भी डिवोटीज़ हुआ करते थे, उन दिनों वुमेन डिवोटीज़ भी थे. उसके लिए हमारे पास 2 मिसालें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अलावरा के जो सेक्शन में से, अलावरा के सेक्ट में से एक है, और नयनाराज के सेक्ट में भी एक मिसाल के तौर पर एक औरत है जो उन्होंने रोल प्ले किया है एज ए डिवोटी. शी प्लेड द रोल एज ए डिवोटी एज और ए सेंट. जिस तरह नयनाराज के हक के ग्रुप में, सेक्शन में से एक लेडी जो अपने आप को डिवोटी के रूप में, वो फर्स्ट ऑफ वी विल टेक द अलावरा सेक्ट में से अंडल एक वुमन थी अलावरा एज द बिलावड ऑफ वैष्णव. वो अपने आप को लॉर्ड वैष्णव की बिलावड तस्वर करती थी. एंड शी एक्सप्रेसेस हर वर्सेस ऑफ लव फॉर द डाइटी, यानी वो अपने लॉर्ड वैष्णव के फेवर में, लॉर्ड वैष्णव के खुश करने के लिए वो बार बार ऐसी वो वर्सेस ऑफ लव वो एक्सप्रेस करती थी. शी वाज बिकॉज लॉर्ड वैष्णव वाज हर डाइटी. in faith of her deity, in faith of her God, she used to express the verses of love. So this was the express verses of a lady, woman devotee. Likewise, we have the Karikal Amiyar, जो नायनार सेक्ट में से थी, a devotee of Shiva. She was the devotee of Lord Shiva, and she too used to express her songs. She used to express her hymns in favor of, in praise of Lord
Shiva. Both these women posed a challenge to the patriarchal norms, because the society was patriarchal based, where the parents, male partners have more importance rather than the female, and the property and the authority and the hegemony was in the right of the male partner rather than the female. فادر کو زیادہ امپورٹنس تھی مدر کے مقابلے میں، لڑکے کو امپورٹنس تھی لڑکی کے مقابلے میں. ہیڈ آف دا فیملی یوزڈ ٹو بی دا فادر. سو دس واز دا پیٹریکل نیچر اینڈ دس واز دا رول آف اے وومن ایز اے ڈیووٹی، رول آف اے وومن ایز اے پیٹرائک اور اے to use her verses in favor of her deity was a challenge in a social system to the patriarchal norms. کیونکہ یہ مردوں کا حق ہی بنتا تھا اس زمانے میں، تو یہ اس مرد کے جو شان میں تھی، یہ لگ بھگ اس وقت یہ دس واز the challenge to the patriarchal norms. So this was the role of a woman devotee. Now we will take the relation with the state. What was the role of a ruler? What was the role of the chieftains? اس وقت حکمرانوں کا کیا رول رہا کرتا تھا؟ whether they were in favor of this religious sects, they were اس وقت وہ لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا؟ کیا وہ مندر بنانے میں لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، یا فیسٹیولز میں رول پلے کرتے تھے، یا مندروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کا کیا رول تھا، اور مذہب کا حکمرانوں کے ساتھ کیسا رول رہتا تھا؟ تو دس واز انڈر the heading of the relation with the state. اس وقت اسٹیٹ کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا ان سیکٹس کا، ڈیووٹیز کا، سینٹس کا. دس وٹ واز دا رول آف دا رولرس ان فیور آف اور وہ کیا وہ مندروں کے بنانے میں کیا رول رہتا تھا، لوگوں کو کیسے کوآپریٹ کرتے تھے، لوگوں کو کیسے وہ اپنے حق میں جمع کرتے تھے، ان کا کیسے سپورٹ حاصل کرتے تھے. وی ہیو in the Pallavas and the Pandyas. یہ دو خاندان تھے جو ساؤتھ انڈیا میں رول کرتے تھے، اینڈ دیئر پیریڈ واز فرام 6th to 9th century. یہ پلواز ruling dynasty, Pandyas, this too was a ruling dynasty in South India, especially in South India, and their period was from 6th century to 9th century. So and during these rulers, the Pallavas and Pandyas, Buddhism and Jainism was in practice. یہاں پر اس وقت زیادہ تر ماننے والے لوگ بدھزم کے تھے اور جینزم کے تھے. بدھزم اینڈ جینزم کے دوران یہ رولرس رہا کرتے تھے. اینڈ the next was the Cholas. The Chola rulers, they were dreamed as the most important and rulers of South India, and their period was from 9th to 13th century. And during the Cholas, and they too were in South India, Vaishnavism and Shivism. یعنی جینزم اور بدھزم کے ساتھ ساتھ اس وقت ویشنوزم اور شیوزم کا بول بالا تھا. اس وقت زیادہ تر جو فالوورز تھے شیوزم کے بھی اور ویشنوزم کے تھے. The importance of these Cholas rulers was that they claimed to be the divine support. وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں بھگوان نے چن لیا ہے to rule over the subordinates, لوگوں کے حکمرانی کے لیے چولاز کو چنا گیا ہے کہ چولاز کو قدرتی سپورٹ ہے کیونکہ وہ اس کے وہ اللہ بلکہ وہ اوپر والے کے مہر کی وجہ سے اوپر والے کی ہی کی وجہ سے لوگوں کی حکمرانی کے لیے چنے گئے ہیں. اور the people should subordinate, the people should cooperate because they are supposed to be cooperate, they are supposed to be as the subordinates. Number second جو تھا, they built temples.
ان کا ماننا ہے کہ وہ انہوں نے جہاں جہاں بھی انہیں لگا کہ انہوں نے مندر بنوائے، انہوں نے ویدر دے لارڈ ویشنو کے لارڈ شیوا کے انہوں نے بہت سے مندر بنائے ہیں، کہیں شیوا کے نام پہ کہیں ویشنو کے نام پہ، اینڈ انڈر دا رائل پیٹرنیج، اور وہ خود ان کی سنگ بنیاد رکھتے تھے اور خود لوگوں کو جمع کرتے تھے، لوگوں کا سپورٹ حاصل کرتے تھے، فیسٹیولز میں اور پروسیشنز میں لیڈ کرتے تھے لوگوں کو ان کا سپورٹ، بلکہ انہیں جمع کر کے وہ مندروں کا بھی شروعات کرتے تھے۔ اتنا نہیں تھے بلکہ دے لیڈ دا پروسیشن ڈیورنگ دا فیسٹیولز، کیونکہ وہ اس وقت فیسٹیولز کا بلکہ پروسیشنز کا خود ان چیزوں کا سپورٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے لارڈ چولا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دے ہیو بلٹ دے شیوا ٹیمپل ایٹ چدمبرم، انہوں نے شیوا ٹیمپل بنوائے ہیں جو دیٹ واز اے پرٹیکولر فار شیوا۔ اسی طرح نٹراج جو مختلف جو ٹیمپلز بنوائے گئے تھے ان میں تھے چدمبرم اینڈ تنجور اینڈ کولمپورم۔ جو نٹراج ٹیمپلز تھے انہوں نے ساؤتھ میں بہت سے ٹیمپلز بنوائے ہیں ان فیور آف کہیں لارڈ شیوا کے حق میں، کہیں لارڈ ویشنو کے، یعنی دے یوزڈ ٹو بی دا رولرس اینڈ دے سپوزڈ دا پیپل، دے کوآپریٹ دا پیپل اینڈ دے ور in favor of Lord Shiva, they were in favor of Lord Vishnu، and وہ خود بھی ان مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور لوگوں کا سپورٹ کرتے تھے۔ تھینک یو۔